ব্যাক। যদি তুমি নতুন হয়ে থাকো তাহলে হাই, আমি সপ্তমী আর তুমি দেখছো C3 ওয়ার্ল্ড। তো আজকে তোমাদের জন্য আমি এই মেকআপ লুকটা নিয়ে এসেছি, খুবই সিম্পল, খুবই এলিগেন্ট এবং তার মধ্যে খুব গর্জিয়াস, এবং তোমাদের সাজলে খুবই ভালো লাগবে। এবং এটা একটা ভার্সেটাইল লুক, এরম নয় যে কোনো ঢাকাইয়ের সাথেই পরতে হবে, তোমরা যে কোনো সুন্দর শাড়ির সাথে এটা পরতে পারো। তো আমি এই মেকআপ লুকটা কিভাবে অ্যাচিভ করেছি যদি তুমি জানতে চাও তাহলে এই ভিডিওটা পুরোটা দেখো। উইদাউট ওয়েস্টিং টাইম, লেটস গেট স্টার্টেড। মেকআপ শুরু করার আগে সবার প্রথমে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে স্কিন কেয়ার রেডি করা। তো তার জন্য আমি সবার ফার্স্ট ইউজ করব অ্যালপস গুডনেসের গ্রিন টি টোনার। ভালো করে অ্যাবজর্ব হতে দেবো আমার স্কিনের মধ্যে। নেক্সট আমি ইউজ করবো এই নিভিয়ার ক্রিমটা, এটা আমার খুবই পছন্দের একটা ক্রিম। Doing crazy dreams.
কালারের, আর এটা এতটাই ফুল কভারেজ এবং এতটাই থিক যেটা আমার খুবই ভালো লাগে।
এই ছিল আজকের মেকআপ ভিডিও। আশা করি তোমাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে লাইক করতে ভুলো না। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে লাল রঙের যে সাবস্ক্রাইব লেখা বাটনটা আছে ওটাকে ক্লিক করে ছোট যে বেল আইকনটা আছে ওটাকে প্রেস করে অল করে দিও, যাতে আমার নতুন যে কোনো ভিডিও পোস্ট হওয়ার সময় তোমার কাছে নোটিফিকেশন পৌঁছাতে পারে। আর কমেন্ট করে জানিও কেমন লাগলো ভিডিওটা, আর নতুন নতুন কি কি ভিডিও তোমরা দেখতে চাও সাজেশন দিও। তো আজকের জন্য এইটুখানি, দেখা নেক্সট ভিডিওতে। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, হ্যাপি থেকো, আর আমার চ্যানেল ভিডিও দেখতে থেকো আর আমাকে সাপোর্ট করো।